아이고. 오늘은 집에 오자마자 가장 먹고 싶었던 순두부 마라탕을 끓여봤어요. 안에 유부랑 팽이버섯도 넣었고요. 파김치랑 치즈김밥 그리고 고수도 같이 먹을게요. 맛있게 먹겠습니다. 맛있어요.
네 여러분, 오늘은 정말 너무너무 먹고 싶었던 순두부 마라탕면 먹어봤는데요. 순두부에 팽이버섯이랑 유부까지 넣었더니 치즈김밥에 파김치까지 완벽했어요. 마라수혈, 라면수혈 제대로 했어요. 마라탕이나 라면 먹고 싶을 땐 이 라면이 최고예요. 맛있게 잘 먹었습니다.